learn for tomorrow. learn for or study for the tomorrow's subject, or study for the previous subjects, or do the homework. That's what we usually do. And sleep, yeah, of course. That's what we usually do in the night. Okay. So that's for the activities. Of course, there must be the activities that's uh, if when we want to share our daily activities, there must be the activities. That's the first. And then the second is the time, telling time. What is telling time in Bahasa Indonesia? Telling time, menginformasikan, mengutarakan, Waktu. menyampaikan, mengungkapkan waktu. Okay, we can use at 7 o'clock. So it means that it's really 7. It's really 7. Not less, not more. Kalau if we want to tell it's not really 7 o'clock, we can use, okay, as you can see in the video, we can use around, we can use about. Okay, I usually have breakfast. I usually have breakfast at around 7. I usually have my breakfast at about 7. Nah, itu berarti sekitar jam 7. It can be less of 7 or it can be more of 7. Bisa jam 7 kurang, bisa juga jam 7 lebih. Okay? And how about if we want to tell uh, in daily life, when we want to tell time like 7 lewat 10 menit, we can also we can say straightforwardly like it is 7:10. 7:10, 7 lewat 10, atau 10 lewat 20, it is 10:20. Okay, that's the simple way to tell time. That's the simple way to tell time. But actually, there are some terms that is used when we tell time. Tapi ada juga istilah-istilah ketika kita mengucapkan atau mengungkapkan waktu. Can you tell me some terms that is usually used when telling time? We can use past. Past itu apa? Lewat. Lewat. Yang sudah terjadi. For example, misalnya kita ingin mengatakan jam 7 lewat 10, the simple way is just 7:10. It is 7:10. The lesson is started at 7:10. Pelajarannya dimulai jam 7 lewat 10. But if we want to use some terms related to time, we can say like this.
The lesson is started at 10 Pas. past, not 7 past 10. 7 lewat 10. Atau saya yang keliru ya? Kebalik kan? Kebalik. Ya? 10 minutes past 7 gitu ya? Jam 7 lewat 10. The lesson is started at 10 minutes past 7. Ya, 10 menit lewat jam 7. 10 minutes past 7. And then we have quarter. Quarter refers to what? 15:45. Quarter refers to 15. Quarter itu seperempat. Dalam hal ini kenapa 15? Quarter dalam konteks waktu itu kenapa 15? Karena 15 itu seperempat dari 60. 1 jam itu 60 menit kan? Nah, jadi seperempat dari 60 itu adalah 15. Makanya quarter pada konteks waktu itu mengacu ke 15 menit. Baik itu lewat 15 menit maupun kurang 15 menit. Contohnya, for example, the lesson is started at a quarter past 7. Jam 7 lewat 15. And the lesson is done. The lesson is stopped at quarter to 10. Quarter to 10. Artinya lewat 10 kurang 15. 10 kurang 15 alias quarter to 10. 15 menit lagi menuju jam 10. Berarti jam 10 kurang 15 kan? Nah, so that's the next term. We use quarter. And then we use past and we use to. There is the other term that can be used, and that is half. Half itu Indonesianya apa? What is half in bahasa Indonesia? Setengah. Half itu setengah. Nah, setengah itu dalam konteks waktu setengah dari apa? Setengah dari 60. Berarti 30. mengacu ke 30. 30 menit. Okay. Setengah or half is usually combined with past, not with to. So we should say like this: the lesson is started at 6:30. Jam 6 lewat 30 menit. Jadi bukan jam 7 kurang 30, tapi 6 lewat 30 ya. Okay. So once again, for past, it refers to 1 until 30 minutes. Past is used to refer from 1 until 30 minutes. Kalau menitnya itu menunjukkan antara 1 sampai 30, we use past. But if the minute shows from 31 until 59, then we use to. But when we use to, the minutes that we say is not the exact minutes, but the rest of minutes to the next hour. Nah,
kalau kita pakai to, maka menit yang diucapkan itu, menit yang disebutkan itu bukan menit yang tertera pada jamnya itu, tapi menit sisa menit menuju jam berikutnya. Okay, so for example, if it is 7:35, then if we say it completely, we say like this: it is 25 minutes to jam berapa tadi? Jam 7, jam 6.25, jam 6.35, 6:35. Then we say it like this: it is 25 minutes to 7. Jelas ya? 25 menit lagi menuju jam 7. Nah, itu kalau kita pakai to. So once again, to is used when the minutes is from 31 until 59. And the minutes that we say is not the exact minute, but the rest minutes to the next hour. Tetapi yang disebutkan bukan menit yang aslinya, 35 menit lewat 35, tapi berapa menit lagi menuju ke jam berikutnya. That's when we use to. Okay, so that's the complete way to say or to tell time. So once again, we can use simple way, or we can use complete way. If we use simple way, we just say the number 635, then we say it is 6:35. Langsung. 6:35, if we use complete way, we can say it is 25 minutes to 7. 25 menit lagi menuju jam 7. Okay, so that's some way when we use the complete way in telling time. So we have half, we have quarter, we have past, we have to, incomplete way. Ada beberapa istilah ya yang harus dipakai. Dan incomplete way, we say the minutes first before the hour. Dalam complete way, yang kita sebutkan terlebih dahulu itu adalah menitnya, bukan jamnya. Jadi sangat berbeda dengan yang simple way. But it's up to you which way that you want to use. Is it the simple way or the complete way? So it's up to you. Okay, so that's about telling time. Then if we relate it to the activities, the daily activities, we can say like this: I usually wake up in the morning at 3:45. Saya biasanya bangun di pagi hari pada jam 3:45. I usually wake up in the morning at 3:45. Itu pakai simple way. But if we want to use complete way, I usually wake up in the morning at 3:45. Saya bangun pagi hari, biasanya bangun pagi hari pada pukul 4:15. Atau contoh lainnya, or the other example, I usually have my breakfast at 6:20. I
I usually have my breakfast at 6:20. Saya biasanya sarapan pada pukul 6:20. Or if we use the complete way, we can say like this. I usually have my breakfast at 20 past 6. Usually at 20 past 6. Atau lebih komplitnya lagi, 20 minutes past 6. Jam 6:20. Okay, can you understand about telling time? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, once again, there are two ways, simple and complete. And which version that you want to use is up to you. Okay. Any question for telling time? Do you have any question for telling time? Hello? Maybe no. Okay. No. If you have no question now let's see the third part. Yes? I have a question. Okay, How Syahrul about Mubarak. till? Can you repeat, please? How about till? Till. Till. Till yang artinya menuju, ya, menuju. Oke, contohnya kayak gimana? It's 10 till 11. Oh ya udah kayak gitu aja. Nggak ada istilah lain atau pakai to bisa. I study from 7 to 10. I usually study in the night from 7 to 10. Saya biasanya belajar di malam hari pada pukul 7 sampai pukul 10. We can use to or we can use till atau until juga sama. So that's the answer, Syahrul. Okay, sir. Thanks. Oke, dari pukul sekian sampai pukul sekian, we can use to, we can use till, we can use until. And which one do you want to use is up to you. Okay, is there any other question before we go to the third part in telling our daily activities? Hello? Nothing, sir. Okay, there's no more question for telling time. Yes? John's daily routine. John usually has about kenapa kita gunain Okay. di situ? And for the third part is about time connectors. Time connectors. So connectors atau or in bahasa connectors means what? Penghubung. Connector means Conjunction. Okay. Penghubung. We can use then, we can use after that, we can use what else? And Apalagi? so When and then after that. then Okay. Then usually we can say then or after that. Then or after that is used to connect one activities to the next activities. But if we want to begin, kalau kita ingin memulai,
we can start with start. Kita bisa awali dengan start or first. Firstly, I bla 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 bla. Kalau untuk mengakhiri, if we want to end, we can say or we can use finally. Oke. Nah, kemudian untuk awal dan untuk akhir, we can use firstly or first for the first bla 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 bla. Kemudian untuk yang terakhir, for the last we can say and finally bla 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 bla. And finally I wake up, I take a sleep. I go to sleep. Tapi di antaranya, di antara awal dan akhir, kita bisa pakai after that, kita bisa pakai then, kita bisa pakai next, gitu ya. Dan contohnya, for the example of telling our daily activities actually can be seen in the video also, but I have the other version. I have the other version in the form of written, dalam bentuk tertulis ya. Okay, so this is the example of telling our daily routine, our daily activities. Okay. Ini adalah monolog. This is a monologue, but in form of written. Ini adalah monolog, tapi dalam bentuk tertulis ya. Okay, I'm going to speak about my daily routine. Saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya. On weekdays, okay, ada istilah weekend. Weekend itu apa? Akhir pekan. Nah, lawan dari weekend itu adalah weekday. Perhatikan. Ada weekend, ada weekday. Weekday itu lawan dari weekend. I wake up at 20. I wake up at 20, but I get up at past. What does it mean? Saya bangun jam 7 lewat jam 7. Jam 7 lewat 20. Lewat 20. But I get up at past. Tapi saya bangun lewat. Tetapi saya bangun lewat 3. Enggak jelas ya. Enggak jelas jamnya. Ketinggalan mungkin. Kita lanjutkan. I have a shower and then I have breakfast. Saya mandi, kemudian saya sarapan. Okay. I usually have a white coffee and toast for breakfast. Saya biasanya minum kopi, roti panggang. Okay. Untuk menemani sarapan. Saya biasanya minum kopi putih dan toast ini apa? Roti panggang. Ya, roti panggang ya. Saya biasanya minum kopi putih dan roti panggang untuk sarapan. But some days I have biscuits or cookies.
Tapi dalam beberapa hari ini, I have biscuits or cookies. Saya sarapan dengan biskuit. Biskuit atau Biskuit kue. dan kue-kue. Okay, people in the USA say cookies and people in the UK say biscuits. Itu sama ya. Dan biskuit itu sama, beda tempat. Oke, jaringan saja tadi terputus karena udah masih kelihatan. Masih, Mister. Okay, let's continue. After work Setelah sarapan, saya memakai pakaian dan pergi untuk bekerja. Jam 8:15. Jam 8:15. Setelah sarapan, after breakfast, apa itu? I get dressed. Setelah ganti baju. Setelah sarapan, I get dressed and I go to work at 8:15. Dan saya pergi bekerja pada jam 8:15. Setelah sarapan saya berpakaian, maksudnya berpakaian kerja ya, dan saya berangkat pada pukul 8:15. I walk to the train station. Saya berjalan ke stasiun. Okay. I walk to the train station. Menuju ke stasiun kereta. That's about 10 minutes. Sekitar 10 menit. I get the train at 8:30 and I get to Atoka train station at 10:09. Saya naik kereta. Saya naik kereta pada pukul 8:30 dan saya I get to Atoka train station. Dan saya mengambil stasiun kereta menuju Atoka ya. Ada yang lain? Dan saya berangkat ke Atoka pada pukul. Ada yang lain? I get the train at 8:30. Saya naik kereta pada pukul 8:30. And I get to Atoka train station at 10:09. Saya sampai di Atoka. Sampai di stasiun kereta Atoka pada pukul 10:09. 10 menit lagi jam 9. Jam 9. 10 menit lagi jam 9 itu sama dengan jam 9 kurang 10 menit. And then I walk to my office. Kemudian saya jalan kaki menuju ke kantor saya. I start work at 9. Saya mulai Saya mulai bekerja pada jam 9. Pada jam 9. 9 o'clock. 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 9 o'clock.
Yes. I work from 9 to 2. Saya bekerja dari Saya pukul 9 bekerja sampai jam dari 2. Sampai jam 2. Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh Syahrul tadi ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? I work from 9 to 2. Atau bisa juga I work from 9 till 2. Sama ya. Terserah mau pakai yang mana. And from 3 to 6 in the afternoon. Saya kerja dari pukul 9 sampai jam 2 dan dari jam 3 sampai jam 6. 6. It means that from 2 till 3 ya ngapain? Get rest. Oke, istirahat ya. Dari jam 2 sampai jam 3 istirahat. Jam istirahat itu. Next. I have lunch in my office. Dan saya makan siang. Makan siang Makan di siang kantor. di kantor. Di kantor. I often have a sandwich and a piece of fruit. Saya sering makan siang saya sering kali adalah sandwich and page of bread. Beberapa sepotong buah. Atau seiris buah. Ya, sepotong atau seiris buah. Sometimes I have a chocolate bar too. Kadang-kadang saya juga makan sebatang coklat. After work, setelah bekerja, dan setelah bekerja saya berbelanja makanan dan I go shopping dan sesuatu untuk dibawa ke rumah. And things for the house. I'm sure your connection. Setelah kerja saya belanja Oke, kita lanjutkan. I get home before 7:30. What is it in bahasa? I get home. Aku sampai rumah sebelum pukul 7.30. Oke. Sebelum pukul 7:30. Saya sampai di rumah sebelum jam 7:30. I rest a bit and then I do some housework. Saya beristirahat sebentar dan kemudian melakukan beberapa pekerjaan rumah. Oke, saya istirahat sebentar dan kemudian melakukan beberapa pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu bukan PR ya, tapi semacam menyapu, cuci piring, mengepel, merapikan. Yeah, that's housework. At about 9, I cook dinner for my family and me. At about 9, I cook dinner for my family and me. Sekitar jam 9 saya saya memasak untuk makan malam untuk keluarga dan memasak makan malam untuk keluarga. Masak untuk keluarga saya dan saya juga. We usually have dinner. Okay. Kami biasanya makan malam pada jam 9:30. Okay. Makan malam pada jam 9:30. After that, setelah itu saya menonton TV atau membaca buku. Watch TV or I read a book. Kami menonton TV
atau membaca sebuah I usually go to sleep with TV set. I usually go to sleep in front of the TV set or the book. Saya biasanya tidur di depan TV. menonton Di kursi TV atau buku. Saya biasanya tertidur di depan TV atau saat membaca. I'm very tired. Saya sangat lelah. Karena saya kelelahan. And saya tidur pada tengah malam. Nah itu ya. Kemudian yang dilanjutannya itu adalah daily activity-nya yang dilakukan pada saat weekend. Okay, so that's the example of telling our daily routine. Sangat jelas ya. Have you ever done this monologue? Have you done this monologue, or have you ever done this daily activity in writing? Pernah menulis daily activity? Pernah. Ini sudah pengalaman ya, berarti sudah basically you already had some experience in telling daily routine, but of written, tapi dalam bentuk tertulis. So up to here, do you have any question about tutorial about daily routine or daily activities? Nothing, sir. Nggak ada ya? Nothing. Sangat jelas ya. So once again, in telling our daily activities, we have to have the activities, and then we have to have the time, and we have to combine all activities by using the time connect. Okay, so that's what we have for today. And now, before we end today's meeting, as usual, I want to check your